Hello friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് നമുക്ക് 10th ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പരമാവധി ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി ഹീറ്റ് or finding the equation for finding the heat is H is equal to I square RT. H is equal to I square RT. This is the equation for finding the heat. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The equation H is equal to I square RT is derived after a long process. അതായത് കുറച്ച് ഒരു ലോങ് ഇക്വേഷൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഫലമായിട്ടാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇഫ് ടു മൂവ് വൺ column of charge under 1 volt potential difference, 1 volt potential difference-ൽ 1 column charge മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the work required is 1 joule. So to move 1 column of charge under 1 volt potential difference, the work required is 1 joule. Hence the work W to move 1 column of charge will be V joule. അതായത് ഇപ്പോൾ 1 column of charge, ഒരു column of charge 1 volt potential difference നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക. If we want to move 1 column of charge in 1 volt potential difference, the work is equal to V joule. The volt joule, V joule ആണ്. If so, the work to be done to move a charge under potential difference V is W is equal to QV. അതായത് if the charge is Q, if we have to move charge Q under potential difference charge Q under potential difference V, the work will be QV. Okay, so the work will be QV. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് W is equal to V joule, W is equal to QV to move Q charge in V potential difference. The work required for moving the electric charge through the conductor is done by the battery connected circuit. അപ്പോൾ the work ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദി പവർ പി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി ബാറ്ററി, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാറ്ററിയാണ് ദി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. വർക്കിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയാണ്. സോ ദി പവർ പി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി ബാറ്ററി ടു ദി സർക്യൂട്ട് ഇൻ T ടൈം സെക്കൻഡ്. അപ്പം ബാറ്ററിയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പവർ പി ഇൻ T ടൈം സെക്കൻഡ് വിൽ ബി P ഈസ് ഈക്വൽ ടു W ബൈ T. ആ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് W ബൈ T ആയിരിക്കും. On substituting the equation of work in this we get. അപ്പോൾ here we have told that W is equal to Q by V. So we can substitute this equation 1 in equation 2. That's we get P is equal to Q into V by T. Okay, P is equal to W by T നമ്മൾ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ഈ W is equal to Q by V എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ ഇക്വേഷൻ 2ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. We have learned in 9th class that the current I is equal to V by T. That is here Q by T to V by T എന്നല്ല. അപ്പോൾ so instead of V by T we can take I. In 9th class we have learned that I is equal to V by T. So P is equal to I is equal to Q by T. So P is equal to V I. P is equal to W by T. P is equal to Q into V by T. This Q into V we got from the equation 1 and Q into V by T. In last class, in 9th class, we have learned that I is equal to Q by T. So instead of Q by T, we can constitute I. So VI. So P is equal to VI. Therefore, the energy supplied by the battery to the circuit. So the power
supplied by the battery, supplied to the battery is W by T. So the energy supplied to the by the battery, the energy supplied by the battery to the circuit in T second, T second, the power supplied will be PT is equal to VIT, because it is in T second. Here T adding, we have to add T in the other side also. In T second, PT is equal to VIT instead of PT. So power in time means it is H. Okay, heat, that is H is equal to VIT. So we can find heat by this equation also, VIT, voltage into current into time. If in the question there are many types of question. If in the question the voltage, current and time is given, we can find the answer using this equation. Or if we do not know the voltage, if in the question the voltage is not given, we can find the question by H is equal to we have told that H is equal to VIT is also an equation. We have derived this equation. So H is equal to VIT can be also done to find the heat. If the voltage is not given in the question, we can find by this equation H is equal to I square RT. This is the equation which I have told you in the last class. And how this equation is got? Instead of V, we can write I into R. In 9th class we have learned that voltage is equal to current into resistance. That is V is equal to I into R. So instead of V, we can write, before getting this equation, H is equal to VIT, then H is equal to, instead of V, we can write IR into I into T. This is what the equation comes if we substitute I into R instead of V. Then H is equal to, there are two I. By multiply I into I, we get I square and then RT. This is how this equation is got. So we have found the equation for finding heat. H is equal to VIT, H is equal to I square RT. There is one more equation, H is equal to V square T by R. H is equal to V square T by R. We can find heat in any of these three equations. One is this one, H is equal to VIT. The next one is H is equal to I square RT. And the third one is H is equal to V square T by R. If the voltage is not given, we can find the heat using this equation. If the current is not given, we can find the equation by heat by this equation. And if the resistance is not given, we can find the heat by this equation. അതായത് കറന്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം, റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം, വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. So the most important equation for finding heat is H is equal to I square RT. From this equation we can derive the other equations also. Now we can learn what is Joule's law. Joule's law is something related to this equation itself. This Joule's law is something related to this equation itself. So what is Joule's law? The heat generated in a current carrying conductor is directly proportional to the product of the square of the current in the conductor, the resistance of the conductor and the time of flow of current. That is what we have written through the equation. So what is Joule's law? Joule's law is the heat generated in a current carrying conductor is directly proportional to the product of square of the current in the conductor, the resistance in the conductor and the time of flow of current. That is H is equal to I square RT. We have told that it is directly proportional, so we can write using this symbol H is equal to I square RT. This is the symbol for directly proportional. It's heat generated in a current carrying conductor. ഒരു കറന്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ, കറന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കണ്ടക്ടറിലെയും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടക്ടറിലെ കറന്റിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും ടൈമിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ദി ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ്. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് Joule's law. What is Joule's law? We have to learn it because it's a question asked in most of the exams.
So we have learned this equation. So let me ask you a question. If the resistance in a current carrying conductor is doubled, if you take 2R, if the resistance is doubled, what will happen to the heat? The heat will also double. അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്തെന്ന് കരുതുക. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി ഹീറ്റ്? ഹീറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹീറ്റും ഡബിൾ ആവും. നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് യു ഡബിൾ ദി കറന്റ്, ദെൻ ഹീറ്റ് വിൽ ബിക്കം 4 times. കറന്റ് ഡബിൾ ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് 4 ഇരട്ടിയാണ് ആവുക. കാരണം H is equal to I² RT എന്നാണ്. I മാത്രമല്ല I² ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ if you twice the current, the heat will be heat will increase 4 times. And if the timing is doubled, the heat will also be doubled. So we have to understand this relation also. So in this class we have learned 3 equations for finding heat. Heat കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള 3 equations. പിന്നെ what is Joule's law? Joule's law എന്നാൽ എന്ത്? And the relation between resistance, current, time and heat. So 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത്. The remaining parts we can learn in the coming classes. ബാക്കി ഇനിയും കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന പാർട്ടുകളിൽ പഠിക്കാം. ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.